Good morning children. Today I am going to teach the remaining part of the lesson, adaptation in aquatic plant. Adaptation in aquatic plants. What is the meaning of aquatic plants? Plants grow underwater or on the surface of water are called the aquatic plants. Plants that grow underwater or underwater allata enadhu underwater water ku adiyalayo water udaya surface or on the surface of the water are called the enna solluvom aquatic plants or on the surface of the water is called aquatic plants. Water aquatic plants. வாட்டரில் வாழ்ந்த பிளான்ஸை தான் என்ன சொல்கிறோம் அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ். இது அண்டர் வாட்டர்லாம் இருக்கும், வாட்டரோட அடியிலையும் வாழும் சம் பிளான்ஸு. சில பிளான்ஸ் என்னது வாட்டரோட மேலே ஃப்ளோட்டிங்காக வாழும், ஃப்ளோட்டிங் மேலே படர்ந்து அப்படி இருக்கும். சரி, அந்த பிளான்ஸை என்ன சொல்லுவோம் அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். சரியாம்மா? சம் ஆஃப் திஸ் பிளான்ட்ஸ் டு நாட் ஹேவ் ஏ ஃபிக்ஸ்டு ரூட். சிலதுக்கு என்ன இருக்காது, நாட் ஹேவ் த ஃபிக்ஸ்டு ரூட். ரூட்டை இருக்காது, ஃபிக்ஸ்டாட்டு ஒரு ரூட் இருக்குது. அண்ட் கேன் ஃப்ளோட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த வாட்டர். ரூட் இல்லாமலே என்ன இது இட் ஃபிக்ஸ்டாட் அப்படின்னா கீழே அந்த சாயில பிடிச்ச மாதிரி ரூட் இருக்காது. இந்த ஃப்ளோட்டிங் ஆன் த வாட்டர், ஃப்ளோட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த வாட்டர். சம் ஹேவ் ஏ தேர் ரூட்ஸ் ஆர் ஃபிக்ஸ்ட் அட் த பாட்டம் ஆஃப் யர் ரூட். இங்கே பாருமா வாட்டர்னா இதாக இருக்கு பாரு, திஸ் ஒன் வாட்டர் பாடிஸ் இருக்கு. சம் பிளான்ட்ஸ் என்ன ஆகிருது, plants are floating on the water. இது water மேலோடி floating on the leaf எல்லாம் இருக்குது. இந்த floating on the water இதில் தான் இருக்குது. and not have the roots are in the float. some plants உடைய root எல்லாம் இங்கே இருக்குது deep into the water. வாட்டரோட இங்கே இருக்குது, வாட்டருக்கு அடியில் bottom of the water body with their leaves and flowers above the water. ரூட் இங்கே இருக்கும், வாட்டரோட லீவ்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கும், வாட்டரோடைய மேல் பாகத்தில் ஃப்ளோட் ஆன் த வாட்டர். ஓகே சில்ட்ரன், எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். வாட் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் லோட்டஸ், வாட்டர் லில்லி, அடுத்து வாட்டர் வீடு. களைகள்னு சொல்லுவோம் இல்லை, வாட்டர் வீடு. இந்த பேடிக்கு இடையிலலாம் பேடி செடியோட இதில் இருக்கிற இடையில களைகள் இருக்கும், வீட்ஸ்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி வாட்டரில் தேவையில்லாத அன்வாண்டட் வீட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், அதுதான் வாட்டர் வீட்ஸ். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இதெல்லாம் சொல்லலாமா அக்வாட்டிக் பிளான்ஸுக்கு? வாட்டர் லில்லி, பிறகு லோட்டஸ். ஆனால் நோ த லோட்டஸ். நெக்ஸ்ட் எது சொல்லலாம் பாரு, வாட்டர் ஹையசிந்த், வாட்டர் லெட்யூஸ், டக்வீட் அண்ட் அந்த ஆகாயத்தாமரைன்னு சொல்லுவோம். ஆகாயத்தாமரை இதெல்லாம் என்னது எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், some plants are grow completely under water. சில plants என்ன இருக்கும் ஃபுல்லாக எங்கே தான் வாழும், அண்டர் வாட்டரில் வாழும். some plants are completely under the water. வாட்டரோட அடியிலே தான். some plants are grow under the water. okay children, next one floating plants. floating plants நம்ம எதை சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த floating plants? example for the floating plants are water lettuce, duckweed, water hyacinth. water lettuce என்னமா இந்த நம்ம லெட்யூஸ்னா கீரை சொல்லுவோம். அது மாதிரி வாட்டர்லையும் ஒரு பிளான்ட் இருக்கும், அதுதான் அந்த பிளான்ட்டோட பேரை தான் வாட்டர் லெட்யூஸ்னு சொல்லுவோம். டக்வீட். அடுத்து என்னது வாட்டர் ஹையசிந்த் பிளான்ட் இப்படி இருக்கும் பாரு, ஃபுல்லாக வாட்டரில் இருக்கிற பிளான்ட்ஸ் தான் வாட்டர் ஹையசிந்த் பிளான்ட். இப்படி இதில் இருக்கும் இப்படி லார்ஜாக இதெல்லாம் லீஃப். இந்த இடத்துல இப்படி இப்படி தெரியுமா, திஸ் ஒன் லீஃப், வாட்டர் ஹையசிந்த். leaf for
water hyacinth. Example for the water hyacinth. Okay. These the plants are float on the surface of the water. Only float the surface of the water are called floating plant. They have spongy bodies. Body எப்படி இருக்குதா அமுக்கி பார்த்தா ஃபுல்லி என்னதான் இருக்கும் ஸ்பாஞ்சாக தான் இருக்கும் அமுக்குனாலே ஃபுல்லாக என்ன வரும் ஏர் ஹோல்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல ஏர் ஸ்பேஸ் அதுலேருந்து வாட்டர் என்ன செய்யும் வெளியில் வரும் ஃபுல்லாக இந்த ஸ்பாஞ்சஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் அமுக்குனாலே. It is the spongy bodies which get empty spaces filled with air. Fully என்னது அதில் ஃபுல்லாக இருக்குது fully filled with air. Okay. This makes the plants light enough to float. அது மேலே லைட்டாக அந்த வாட்டருக்கு மேலே அப்படி ஃப்ளோட் ஆகி நிற்கும் சரியாப்பா float. It is the example for water lettuce, duckweed and water hyacinth. Okay. Next one fixed plant. இப்படி adaptation of aquatic plant, floating plants, fixed plants and underwater plants. எப்படியெல்லாம் பிரிக்கிறாங்க floating plants, fixed plants and என்னமா underwater plant. Floating plants is the float on the surface of water are called floating plant. The body have sponge bodies which have empty spaces filled with the air. This makes the plants light enough to float. Example for water lettuce, duckweed and water hyacinth. Next one fixed plants. Fixed plants are these roots of some plants are fixed to the bottom of the water body. அதனுடைய ரூட் எப்படி எங்கே இருக்குது பாட்டம் ஆஃப் த பாட்டம் கீழால் வாட்டருடைய அடியில் அந்த கீழே சாயிலில் என்ன இருக்குது அந்த ரூட் இருக்குது வாட்டர் பாடிஸ். சச் பிளான்ட்ஸ் ஆர் கால் ஹாலோ லைட் வெயிட் ஸ்டெம்ஸ். இது ஸ்டெம்ஸ் ரீஜியன் எப்படி இருக்கும் நோ வெயிட்டே இருக்காது ஸ்டெம்ஸ். இந்த லோட்டஸ் ஸ்டெம்ஸ் அண்டு வாட்டர் லில்லி ஸ்டெம்ஸ் ஆல்சோ அதுதான் வந்து எப்படி இருக்குது ஸ்டெம் ஸ்பாஞ்சி ஸ்டெம்ஸ் ஹாலோ ஸ்டெம்ஸ் ரீஜன் ஸ்டெம் இப்படி இருக்கும் ஹாலோ ஸ்டெம். இந்த பாட்டம் root. This side another the flower is grow on the flower. Okay. Understand my this is hollow. Not either sponge pearl மாதிரி இருக்கும் அமுக்குனா என்னது fully have a water வரும் உள்ளால ஏர் தான் ஃபுல்லா. This type of plant is the water lily also. Bottom of the water but such plants are called hollow light weight stem that help their leaves. அதுல என்ன இதுல என்ன இருக்கு help of the leaves. Help of the leaves. This growth the help of their leaves. Okay, and flowers float on the surface. Leaves so இது என்னது flower வந்து float on the water. வாட்டரோட மேலே பறந்துருக்கும் float மிதந்துட்டு இருக்கும். Stem region only under. Float on the water. Okay. Float on the surface of the water. These leaves of the plants have stomata only in the upper surface with help of perform photosynthesis. எதை produce உற்பத்தி பண்ணுதுமா இந்த food prepared for the food. Photosynthesis என்னது என்னமா அது ஒளி சேர்க்கைன்னு சொல்லுவோம் என்னமா தமிழ்ல அது வந்து எதை prepare பண்ணுது plants prepare their food. அதில் அந்த leavesல என்ன இருக்குமா small stomata எப்படி இருக்கு bean இந்த ஷேப்ல இருக்கு அமரை விதை bean ஷேப்ல இருக்கும் stomata. The leaves upper surface of the leaves not get the stomata. The two and the bean shape la irukku enna solluvom god cells nu solluvom. The stomata the respiratory organ of the plant ku respiratory organ stomata. The leaves of the plant stomata only the upper surface with the help of perform photos. Example for the lotus sollala water lily. Lotus and water lily. Listen it. The root of some plants are fixed at the bottom of the water body. Such plants are called hollow light weight stem of the with that they help their leaves and flowers float on the surface of water. The leaves of the plants have stomata only in the upper surface of the leaf help them perform photosynthesis and
photosynthesis food prepare பண்றதுக்கு என்ன யூஸா இருக்குது இது ஸ்டொமேட்டா இஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது. லோட்டஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த லோட்டஸ் அண்ட் வாட்டர் லில்லி. நெக்ஸ்ட் ஒன் அண்டர் வாட்டர் பிளான்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் அண்டர் வாட்டர் பிளான்ட்ஸ். Underwater plant. These plants grow and remain underwater. The plants எதுல இருக்கு only grow in underwater. It have long thin and narrow leaves that look like ribbon. அதனுடைய leaves எப்படி இருக்கும் லாங்கா ribbon மாதிரி இருக்கு, நேரோவா இருக்கு, நேரோ லாங் தின்னா இருக்கும். அந்த leaves என்ன சொல்லுவோம் ribbon ஷேப்ல இருக்கும். They grow in the cluster or branches. மொத்தமா ஒரு பஞ்சஸ்னா ஒரு பஞ்சஸாட்டு கிளஸ்டர், ஒரு இது கிளஸ்டர் ஆட்டு தான் என்ன செய்யும் அந்த பிளான்ட் எல்லாம் வளரும். இந்த அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர்ல தான் இருக்கும். பிளான்ட்ஸ் ஆர் கிளஸ்டர். வாட்டர்னா இந்த இப்படி கிளஸ்டர் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ். பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குப்பா ரிப்பன் மாதிரி இருக்கும், ரிப்பன் ஷேப். கிளஸ்டர் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ், ribbon shape. Plants do not have the bunches, the leaves of many underwater plants do not have stomata. இதில் என்ன இருக்காது, இதில் என்ன இருக்கு, not have the stomata. only இது எங்கே வாழுதுமா, இந்த அண்டர் வாட்டர், வாட்டருக்கு அடியில் தான் இந்த பிளான்ட் இருக்குது. இந்த பிளான்ட்ஸ்க்கு லீஃப் எப்படி இருக்கும், they have லாங்காக இருக்கும், தின்னாக இருக்கும், நேரோவாக இருக்கும் லீவ்ஸ். that look like இதை பார்க்குறதுக்கு எதை மாதிரி இருக்கும், ribbon like structure. ஓகேயா. the leaves have many underwater plants do not have stomata. ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு என்ன இல்லை, இது வெளியில் சூரிய சன்லைட் படுற மாதிரி இல்லை, only down the only living in the grow in the underwater. Okay, yeah. Their surface cells absorb dissolved carbon dioxide and release oxygen into the water. என்ன பண்ணுது இது, absorb the எதை absorb பண்ணுது மேலே, இந்த surface of the cell, அதுக்கு மேலே surfaceல இருக்க cells எதை absorb பண்ணுது, absorb and dissolved carbon dioxide பண்ணிட்டு and release the oxygen, எடுத்துட்டு எதை வெளிவிடுது, இந்த oxygen into the எதில் வெளிவிடுதுமா, இந்த release the water. Okay, yeah. One more time, underwater plants are grow and remain underwater. It have long, thin and narrow leaves that look like a ribbon. They grow cluster of branches. The leaves of the many underwater plants do not have எல்லாத்துக்குமே என்ன கிடையாது, no do not have stomata. Their surface cell absorb dissolved எது பண்ணு, carbon dioxide பண்ணு and release oxygen into the water. Next one for some amazing plants. First one plant is insectivorous plants and non-green plants. First one என்னதுமா, insectivorous plants and non-green plants. Insectivorous plants are plants that eat in insect, only eat on the insect. எதை தான் சாப்பிடும், only eat on the insect. It is trap the insect and eat. Okay, yeah. These plants, example for these plants are the Nepenthes. என்ன சொல்லலாம், இந்த plants ஓட name என்னது, examples எது சொல்லலாம்ப்பா, இந்த Nepenthes plant. The Nepenthes plants are example for insectivorous plants. It is trap the insect and eat. Insect catch பண்ணி என்ன இதில் வந்து insect உட்கார்ந்துருக்குது, attractive colors பார்த்து என்ன செய்யும், the insect are come and sit on the mouth of the this region. Okay, yeah. Listen ma. One insect come and sit this side.
any other insect come, it is close the lid, இந்த மூடிரும் சரியா, close the lid. It is the animal is come inside, குள்ளால வந்துரும் the animals come to inside the Nepenthes. Example for the insectivorous plant, it is come inside the this region and இங்க என்ன இருக்கு digestive enzymes இருக்கு, அது என்ன செய்யுது ஈஸியாட் இதை இந்த இன்செக்டை டைஜஸ்ட் பண்ணிடுது, இது வந்து உணவாகவே உட்கொள்ளுது. which plant? in the Nepenthes plant. okay, insectivorous plants are plants who eat insect. These plants grow in areas where sufficient nutrients are not available in the soil. தேவையில்லாம என்ன எடுக்க sufficient nutrients வந்து are not available in the soil தேவைப்படல. It is these plants trap insect, என்ன பண்ணுது trap the insect, insect தான் என்ன பண்ணுதுமா trap பண்ணி எடுக்குது, that fit them and digest them in order to fulfill their nutritional requirement. அதோடைய feeding mechanism, feeding சாப்பிட்ற உணவு ஊட்ட முறை சரியா, அந்த இன்செக்ட் வந்து உட்கார்ந்த உடனே அதை அப்படியே எடுத்து உள்ளார போட்டு அங்கே இருந்து டைஜஷன் என்னமா இது வந்து செரித்தல், சாப்பிட்ட உடனே அந்த உணவு என்சைம்ஸோட மிக்சட் ஆகி அது சீக்கிரமாக அது உணவாக மாறி எதுக்கு போயிருது இந்த நெப்பந்தஸ் பிளான்ட்டுக்கு போயிருது. அதனால் அதுக்கு என்ன தேவைப்படாது அதிகமாக நியூட்ரிஷன் தேவையில்லை, சாயிலேருந்து என்ன எடுக்காதுமா நியூட்ரிஷன் அவைலபிள் ரொம்ப தேவையில்லை. ஓகேயா, தீஸ் பிளான்ஸ் பிரைட்லி கலர் அட்ராக்ட் த இன்செக்ட், ரொம்ப அழகான கலர் அட்ராக்டிவ் கலர்ஸாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக எதை அட்ராக்ட் பண்ணுது அந்த இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் அட்ராக்ட் ஆகுது. இதை நெப்பந்தஸ் மாதிரி நெப்பந்தஸ் நாஜான்னு ஒரு இது இருக்குது, எது ஏதோ நெப்பந்தஸோட அனதர் வெரைட்டி ஆஃப் ஒன் நெப்பந்தஸ், அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணும் எதெல்லாம் சாப்பிட ஈட் பண்ணும் இந்த ட்ராப் த ரோடன்ஸ்னு என்னது எலியெல்லாம் இருக்குல்ல குட்டி எலி, அந்த எலியெல்லாம் என்ன பண்ணும் உணவாகவே உட்கொள்ளும். எந்த நெப்பந்தஸ் another one type of Nepenthes. ஓகேயா, biggest variety of biggest Nepenthes, biggest variety of one Nepenthes. ஓகே அம்மா, next one, next example for the Indianல இது Venus flytrap and pitcher plant, Venus flytrap and pitcher, இது insectivorous plant தான். ஓகேயா, this also Venus flytrap also insectivorous plant. next one non green plants. non green plants என்னமா இதில் வந்து greenாவே இருக்காது இந்த பிளான்ட், என்ன செய்யாது no green plant, it is not prepared, do not carry a chlorophyll, இதுக்கு எது கிடையாது குளோரோஃபில்லே இருக்காது, லீவ்ஸ் இருந்து பச்சை கலரில் பச்சையம் இருந்தால் தான் கிரீன்ஸ் லீஃப் வந்து க்ரீனாக இருக்க பிளான்ட்ஸ் தான் ஒன்லி ப்ரிப்பேர் த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ், ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. அவர் பிளான்ட் என்ன செய்யாது நாட் ப்ரிப்பேர் த ஃபுட்டை ப்ரிப்பேரே பண்ணாது. ஒய் இட் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் த அனதர் பிளான்ட், இன்னொரு பிளான்ட்டோடையோ இன்னொரு இறந்து போன டெட் ஆர்கானிக் மேட்டர், இறந்து போன டெட் ஆர்கானிக் மேட்டர்லையோ தான் இந்த பிளான்ட் என்ன செய்யுமா க்ரோ ஆகும். சரியா, க்ரோ ஆகி அந்த பிளான்ட்டோடைய நியூட்ரிஷனை எடுத்து தான் இந்த பிளான்ட் என்ன பண்ணுது வாழும். விச் பிளான்ட்? இந்த நான் கிரீன் பிளான்ட். ஃபார் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் த இண்டியன் பைப் பிளான்ட், பிளான்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த இண்டியன் பைப். ஓகே, அடுத்து பிளாங்டான் ஆர்ச்சிட். பிளாங்டான் ஆர்ச்சிட்னு ஒரு அலங்கார பொருள், அலங்கார செடி, ரொம்ப அழகான கலர், இந்த இது பிங்கிஷ் கலர், லைட் பிங்கிஷ் கலரில் இருக்குது, லைட் வயலட் கலரில் இருக்கும், கோரல் ரூட், இதெல்லாம் வந்து அலங்காரத்துக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த பிளான்ட் எல்லாம். சரியா, பிளாங்டான் ஆர்ச்சிட் அண்ட் கோரல் ரூட். இண்டியன் பைப் வந்து ஃபுல்லி ஒயிட் இன் கலர். ஓகேயா, Isanamma, it is example for non-green plant, which is mostly white color. It depend other plants are dead organic matter la dhaan irukum. It is not prepare the photosynthesis. So it is do not have a green leaves. அது green leaves ஏ கிடையாது. அதனால green leavesல தான் என்ன இருக்குது chlorophyll இருக்கு. இருந்தா தான் என்ன பண்ண முடியும் food prepare பண்ண முடியும். As a result, they are not green and cannot put on their own. Plankton, orchid and coral root are the two examples which are completely are green. Indian pipe is another example of non-green plant, which is mostly white in color. They depend on other plants are dead organic matter. For the energy they need to grow and survive. அதுல இருந்து என்ன எடுக்குது ஃபுட் எடுத்து என்ன பண்ணுது for the energy, அதுக்கு எனர்ஜி கிடைச்சு they need to grow and survive. அதால வளர முடியுது. சரியாம்மா? ஓகேம்மா, தேங்க்யூம்மா.